birds of a feather flock together. It means that people who think the same, they are the same status, same level, they usually socialize together and they are together. Someone who is rich doesn't socialize with a poor person, and someone who is in a poor status doesn't socialize with a rich class. Okay, so in Farsi translated, کبوتر با کبوتر، باز با باز. من وقتی که یه نفر خیلی خیلی پول داره باش رفت آمد نمی کنم، چون بایستی اگر اون منو دعوت میکنه منم باید پسش بدم دیگه، یا اگر که چیز نتونم خب درست نیست. پس بنابراین من با یکی رفت آمد بکنم که در سطح خودم باشه.